nkugambye nze okujja okwesimbawo mbayamba buyambi ompaddeyo ki tonsaba londo omukulembeze atatya teri luseke nze nkuzaala nawe nedda Alan leka nawe nedda omubaka wa parliament omuntu bwakusanga nakugamba honorable jebaleko ssebo nagamba honorable obwana bwange bugira bwe buti obaka school fees kwatayo muwe nkuwangaanize nkuzaala abange nze gwo balabirira abannayuganda mubeere obuvunanyizibwa bwammwe akaluluko oyina ekyobuntu nina benyamba nga tebansabina kunsaba tonsaba okunnonda Luzzi tonyamba buyambi bw'olaba sisaana tompa londo omukulembeze ow'ensonga kugase siina ddoboozi lye ŋŋenda kusala sisaba mulimu seetonda njogera ng'omukulembeze bwe yali badde nga bwe naaligambye n'abaana bange okubeera nga serious objective and focused bannayuganda you are jokers muzannyirira abasinga obungi no wonder mugamba Uganda ebleedinga no obleedinga possibly oyuna ne infection Uganda abantu bakozi abalala gwe munafu tolina kyokola abantu banaku nnyo baavu nnyo gwe mwavu andaba mbadde nja kusaba akasemba engeri tulina company etambuza ku bannayuganda bw'oba omaze okuwangula akalulu oweeyo bannayuganda omukisa obatwaleko ebulaya bwereere tekisoboka sinze mbazaala mulekere ebintu by'obwereere ebyo olina kugula buguzi tiketi nzaani ampa ebyobwereere muyiga okukola kale CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira weebali nnyo weebayire ddala nsinzidde wano ku offices za Honorable Abraham Luzzi gwe tulina olunaku olwaleero ye independent agamba nti ye oba mumulonde oba temumulonda mubireke n'eŋŋamba eziriwo zigamba nti ayina pate gy'ategekedde abalonzi be ne wanaaba tayiseemu wangi siina balonzi be ntegekedde pate yange ne saala tolusaala saabalonzi be sooka obuze ku balonzi bo abalungi abagenda okulonda mu Kampala Central sooka obabuuzeeko Uncle Abraham mbalamusizaako mwenna abatulaba era abatuwuliriza amannya nze Abraham Luzzi bawa Saala Saala is tall omukyala asinga obulungi mu Uganda n'okwetooloola ensi eno Saala is beautiful bingi not only beautiful Saala alina amagezi Saala alina password y'essimu ye abakyala tebagaba password Saala afumba ekyenkya Saala muto muwanvu jjajjaawe muwanvu taata we muwanvu sengaawe muwanvu ba anku be bawanvu I'm soon also becoming tall. Okay. Yes. Uncle Luzzi ate abalonzi bakunge obusabe n'akalulu bannakampala Central ne bannayuganda okutwaliza awamu nazze okwesimbawo nate mu Kampala Central nga njagala kuweereza bannayuganda kubawa omukisa mpeereze bannayuganda bafunemu kuba tukooye okulaba ofunemu already nze nfuna nga ngamba nti bannayuganda kyekiseera tufune mu nteekateeka ennungi ey'abannayuganda abalaba nti balina better alternatives ensi bw'erina okubeera tubawadde omukisa abatukulembedde mwenna tubeebaza omututuusizza naye kati tugamba mu kifo ky'obbanenya n'okukritisizinga ekisusse tusazeewo tujje tutereeze ebyo kuba tulina ebisaanyizo byonna ebisaanidde okuba omubaka oba abakulembeze challenge eriwo ennaku zino nti bannayuganda abakulembeze be mulina abasinga obungi beenoonyeza byabwe era kyova olaba nammwe mubasabiriza era byonna ebiriwo vulugu naye tugamba kyekiseera tutereeze era tubasiima tetubavumirira naye twagala tutereeze nga tukola ebyo bye tulowooza ndi bwe byali badde Alan oba oli awo poza ani mubaka incumbent aliwo essaawa zino incumbent abadde obi wange Kawempe Muslim Honorable Muhammad Nsereko naye olukano talulimu ekifo ndooza yakindekedde kuba oyo ne bwe yali ku ssomero yali HP oba Edibohi oba Edi Prefect era nze omukubira campaign ate nange Sanja kye nali mukulembeze nga ndi prefect nkakasa ayinza okuba tannabagamba naye yakirekedde nze bwe ndaba batagenda kudda nze nsaanidde
biki byosuubira okutereeza Kampala wano singa bannayuganda bakuwa omukisa? Ekisooka sirina kye ŋŋenda kutereeza Kampala, sinze yagyonoona. Bwe nnondebwanga omubaka mbeera nfuuse mubaka wa Uganda okutwaliza awamu ne byendeeta ne byensuubira okuleeta byakuyamba Uganda, si Kampala Central yokka. Era toveeyo mu myala oba mu butale ng'ogamba biki bye nnemye okukola. Omubaka paalamenti tayina kubaako kyakukolera. Bwana Alan, nammwe abatulaba abalonzi. Omubaka paalamenti alina kukola bibye na baana be na family. Akolera bannayuganda ebeera gavumenti. Gye musasula omusolo ye taata wammwe ye maama wammwe ye kojja. Era naawe tukusasula ku musolo. Omusolo gwe batolako kuwa. Era bw'otunuulira mu reforms zenjagala tuleete, bannayuganda bakisusizza bambi ng'ate era ddala bwe kirabika ng'abakulembeze basusse okweyagaliza n'okulowooza nti byanfuna. So nze njagala ebimu ku reforms ze ngenda okubuulira kuba ombuuza ki kye ngenda okukola. Ngenda kukolera Uganda bw'endoducinga n'onkankanya nti ngenda kukolera Kampala Central. Si kituufu. Nze ngenda kukolera Uganda kuba omubaka nobamala okukulonda obeera mubaka wa Uganda, tobeera mubaka w'ekitundu ekyo. Era eyo ensobi abalonzi okuva n'olwaleero olw'okuba abakulembeze be mubadde nabo babadde nga nnyinza okugamba bakibogwe kyekitujjeyo kuba batugamba abagezi nti mmwe abantu abamanyi we musirika mmwe mubeera abasinga okubeera obulabe eri mmwe abaana bammwe ne society. Kati ndabye ng'okusirika kwaffe eddoboozi lyaffe terivaayo. Ate ne betulowooza nti baali badde babikola bonna baava dda ku mulamwa kuba neewuunya abayivu n'oŋŋamba nti abantu balowooza omubaka wa paalamenti kugula ambyulensi naye n'ogula kyambyulensi ekimotoka ekikadde nekyetooloola temuli ddagala. Bannayuganda oli mu kubawuddiisa olina byeyagala kubatwalako byabwe nga mulimbalimba n'oŋŋamba nti omubaka wa paalamenti yalima enguudo, yazimba amalwaliro, yajjanjaba, yaziika. Nze sigenda kuziika, sinze bannabase. Tompita togenda kuziikirako bantu. Sigenda kuziika. Si omubaka paalamenti taziika, nziikirako mikwano gyange abankwatako. Naye tompita ayita nti teyaziise. Nammwe abali eyo abalonzi ababaka temubagejingira ku kuziika kutonaatona. Abalonzi musabiriza ekisusse, musika oluseke ku beesimbyewo mu mbeera ey'amabugo, eya kyaki, mizikiti, masabo. Bannange mukole buli omu baako nekyokola weerabirire. Naye tugamba gavumenti abakulembeze gavumenti erina okukolera abantu. Noba oli opposition oba toli, gavumenti esaavinga abantu bonna mubabuulire ebituufu. Nze kubabuulira bye muyina kuwulira, si bye mwagala okuwulira bwana Alan. Ate abantu abakulu mutuwewuunyizza nnyo naddala abayivu balooya baani. Nammwe bannamawulire oba mu capacities ez'enjawulo muwa message etali ntuufu. Bw'ono omubaka ayogere nnyo neyereega ebikya ku leediyo ku TV ne mubakyaza buli lunaku, oyo si ye mubaka. Twagala bino wammanga olwokolaba omubaka alina okukolera abantu. Ekisooka reforms. I'm a reformist. Bwe mba mumpadde omukisa nga mwagadde mbakulembere mu okufunamu byendeeta sinze ngendo bifunamu. Ekisooka kyali kya nnaku nnyo gamba nti omubaka paalamenti ebisaanyizo bye senior 6 kikyamu. Ebinjaga kikyukirewo mbagirawo tuwe nno obuvunaanyizibwa omugaso okusoma ne university. Omwana wa university amanye nti woba olina kyoyagala otuukako at certain level office yonna eya gavumenti olina kuba ne degree. Obukulembeze bwonna baddeero si ekyo bw'otuula mu ntebe byemu ku byoyagala. Reforms zingenda convincinga bannange kuba bino tebiyamba nze, biyamba mmwe mufune abantu ab'obuvunaanyizibwa akasengejja ng'oyo at least ak'ebitabo kamukutte. Tuggyemu ebiyenje ebikuu n'ebirala mu bakulembeze abeenoonyeza ebyabwe n'ebyenfuna. Ekyokubiri, tugamba bannayuganda nga mwagala empeereza ennungi, omubaka wa paalamenti gwe mutumye alina okubeera ng'alina kye tuyita national medical insurance oba ng'alina medical insurance eyiye. Medical insurance kitegeeza bassebo ne bannyabo nti olina ssente z'osasula insurance n'ogenda amalwaliro gonna agali private n'ofuna best service. Amalwaliro ga gavumenti mugabbamu eddagala, mmwe bannayuganda muli babbi. Mmwe abaana bammwe abakolayo gavumenti yeggwe, mmwe mubba amadagala bennyini si Bakongo si Basudaani. Kati okudibya enkola eyo ensi ziri zejjako ebintu ebyo ne ziprivatizing medical sector. Bino tosobola kubimanya ng'omubaka wo wa kibogwe. Olina okuba ne insurance nga ffe tetukulabirira. Naye muwulira abakulu bano
kyokola abantu bagamba bagenze kulya nga bamujjanjaba bamutwala ne Bulaaya sente z'omuwi w'omusolo sente z'omunnayuganda ne batafa ku malwaliro poliisi eno gyendeta egenda fuuka National Medical Insurance Policy ng'oba bubeezi na kaadi nga buli mwaka osasula bwa mitwalo 2 naye ng'osobola okufuna treatment ya milioni 213 n'ebirala across Uganda n'ewalala ebyo temubimanyi naye bisoboka weewalala bikola. Ekyo kiri ku namba 2. Namba 3 tugamba omubaka olina okujja n'ekidduka kyo olina okuba n'obusobozi oba n'ekidduka bino by'okujja ng'omantala mbunoonye looni ya mmotoka milioni 2 buli omu nga kyesunga kikome omubaka singa bazigulira mu ssaala ttolo nja sooka gamba ziveewo naye senga nazisanga nga tezinavaawo nzigulira mu ssaala ttolo ente I have cars nina emmotoka omubaka olina okuba nga olina emmotoka ejja mu kitiibwa ky'omubaka akona kukasengejja bino byemunoonya emmotoka nemutwala sente z'Abannayuganda kirina okukoma era ngenda kukonvinsinga bannange nti eyo reform yeetaaga emmotoka ejja mu kitiibwa ky'omubaka emmotoka V8 bw'aba tolina V8 biveeko vitiizi nedda ekirala tugamba omuntu olina okuba nga olina area of speciality olaga nti ndi mukugu mu masomero mu nnamakolero mulimi businessman omukuukutivu ng'olina kyokola tonoonye mulimu tova buvi eri ku ssomero ku university oba mu kyalo eyo wafuna senior 6 results ojoma nti alina okukulembera bannayuganda weeremeredde wennyini tonnaba kwejja mu bunnya ojja totubeerere gwe omukulembeze alina kuba kyakulabirako bassebo ne bannyabo omukulembeze alina kuba nga ajjudde Uncle Abraham tunagenda wala gwe obukugu bwo buli mu ki bye bino byonna bye njogerako mbiri era njagala kabeera akasengejja ngenda bimalayo mbiri n'okukirawo ekirala nasoma first of all I did the PCB math ndi mu sayansa nengende Mulago n'ensukola kibayita orthopedic medicine Mulago paramedical school eyo naddukayo saagimala nga ndaba ababeera babonaabona bakaaba bwe bafa nenga waya nengenda nenkola bachelors in procurement and logistics management in Kumba University. When I'm currently a law student, I am considered as a pseudo lawyer, Victoria University. Ekirala njagala kubagamba nti olina okutulaga w'otambuddeko olina okuba ne exposure ombaka parliament liba liiso matumimwa nyindo ya Uganda si kitundu kyokola ki kyokulembera weewaawo tukugamba byogenda okwoga tukita benchmark obigereza ku ki what do you have what are you comparing to tova bubyeyi kubeera theoretical kutandikira kugegeenya na kokolimira ku bannayuganda byolowooza ebirina okukolerwa eggwanga kintu kinene tutambuddeko tambudde amawanga agasukka 40 nga ninayo na business awasinga mbadde mu America, Canada, China, Japan nabalaze wano ku interview gasinga obungi osomyeka mangi nnyo sebagamba la interview ejja kukoma wano nga kengezako kugamba nti ntambudde bino byonna tulage kuba abamu bajja mu parliament ntambuleko fune ku passport ebyo byonna nze ebiri nga tunavuga speed today wali mu kutambula ku mawanga mpaayo eggwanga liwatambulako ng'owulira weegombayo ekintu nogamba nti gwe mu kisanja kyoyagala okiimplementing wano negomba enguudo South Africa ziri cheaper wane sente za enguudo ezaali badde ennungi muzibba bannayuganda muli babbi nemwekwasa obusongasonga naye nga muzibba tugamba amakubo ge South Africa malungi ekkubo lirina okubeera bwe tuleeta road policy bingi nnyo ebibeeramu ebyo ngera tukola kituyita benchmark tugende eyo tukirabye ne tukola research ne tukireetanga bwe kiri ne tuyita ne ba investor amakubo government esobola okuba nti erina ssente bulungi ensi ziri zonna ziba ne ba investor ne bazimba amakubo ne tugasasula nga tugayitako road toll nga bolaba olw'entebe bassebo ne bannyabo ensi zonna zikulwa kuleeta ba investor tubalina nange kenyina lwa balina kyengezako yes abali do zimba enguudo wano network Uganda abantu kibagala makubo bava mu nsi ekibo amakubo mugwanji nnyo nja kikudyeko amakubo ekkubo police lirina okuba nga ekitone nnyo lya leni bbiri ekkubo lirina okubeerako owa boda waita ab'obugaali nebeerako n'ab'ebigere ebiroole tebiyita mu kibuga biba n'amakubo gaabyo ekirala kyenjagala okugamba ku makubo okwo kubeerako kye tuyita emergency routes ambulance firefighting police ngayo bawe emergency yonna okugenda in part of the country fetubasekerera ng'ekkubo eryo lijjudde eryo nze nfunamu bwe tulikola mu bannayuganda mufune mukyobola mbagamba mmwe mufunamu okunnonda si nze okitegedde ekirala tugamba olina otutulaga nti osasula emisolo ng'olina kye tuyita tax clearance certificate abamu mujja ne muwogganira buli proposal ya government okufuna taxes
twabagambye gavumenti yekola ekole esinzira ku budget okusinzira ku misolo gye collectinze donations ne dates bannayuganda tugaba tulina better options gavumenti okuincreasinga emisolo oba ennyingiza yaayo ne mutabigika buntu butono buteetaagisa nnyo obugasa bannayuganda tulina engeri gy'osobola okusolooza abantu ate ne basiima ne bakuwa omusolo nga basanyufu ezo proposal ffe tuziina abatambuddeko ewala tubirabye nga bikola okugeza tuwete express fines nga lwomenya amateeka bakuba nsawuyo sasula okubya ebitaala mitwalo 2 mitwalo 10 automatic kigenda ku n'ebirala bingi nnyo mulwanye tugamba tulina etteeka litwagala tutereeze abantu criminal law abantu ne babeera mu makomera balinda procedure balinda bafuna obwenkanya tugamba omuntu bw'okola criminal yonna case tulina otutuusa etteeka eryo nga gwe bakozeeko ekikolobero omuntu ono alina okukuliyirira gwe direct ate mu bbanga ettono tukiteekawo nti mu mwezi gumu omuntu alina okuba nga akuliyiridde okitegedde tulwanye ne nkugjamu erinnyo ne bakutwala ne bakusibira eruzira emyaka 2-3 gavumenti ekusipendingako ssente abaana bo babonaabona ali nange sifunyemu gwokubye ne tugamba ntereeze erinnyo mpeyo ne milioni 2 mugende ne gavumenti ogiwa omusolo gwa percentage 10%. Okitegere kyentegeeza gavumenti esobola okusolvinga n'okufuna ssente mu bazzi b'emisango mmwe bannayuganda mwayimu nnyo okuzza emisango mujja kwetereeza mwekka ensi yonna eri kyezikola naye abaana b'abantu bali makomera gavumenti basipendingako ssente baloya we beejaga bwe bababba abalamuzi be batunula bwe bati bali siro omulamuzi ajja leeti omulamuzi ayogera mpola tagambwako tulina obbatemako obuyemba abalamuzi ekyo nakyo ngenda kukyogerako balina obuyinza bungi nnyo privileges news omulamuzi nojja leeti tolina gwotegeezeza ne mukoona ekide ekijja eyo mukikoona mubulo kikuulamu ne tuyimirira mubanga bakabaka mubanga baki no muli serving people of the government okuweereza bannayuganda ffe bakama bammwe omuntu nga alina mukozi wa gavumenti abannayuganda be bakama abo kuba be bakusasula okitegedde naye ssebo ekintu ekyo kiruma nti abaana baffe bali makomera mapoliisi gye mubasibira terina toilet tebalina yebasula zebansibira awo ekatwe nakoze experiment njakola experiment nga sindajja ku ekyo njagala batuweeyo omupoliisi omu omukulu ne minisita omu batusibire nze nabo basatu abo mu kaduukulu rwanda omuleke tunakyuzinga bajja vaayo bazirise nga bamu bafunye n'enziku kubanga eyo tewaliwe basula tewaliwe ofuka tewaliwe weyambira tewaliwe mwebaka alani bwe mutukola etteeka lirina kukwata kunga naawe osobola okusulayo mu kaduukulu ako n'ovaayo enkyanga n'abaana bakwenyumirizaamu bannayuganda bemba temukooya ebintu bino mulonde omuntu nga abawaddeyo buntu olonda kibiina sabbuuni bibiina nze ndi wakino omugenda sigala mubonaabona kuba oyo si ye mubaka twagala muntu ayogera ebintu ebigasa bannayuganda ekirala katono yes bali bakusibidde ki kati omuntu yenna omutegeevu baba tebakusibangako tojjudde kibulamu wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tosobola kumanya bino byonna nga n'experience zino tozina bw'oba okola business you rub shoulders with idiots jokers extorters ekirala ogenda ku poliisi toba muzi wa musango you are a suspect bannayuganda don't resist arrest genda owulire kye bagamba kuba etteeka ligamba omuntu wa ddembe to allege era kyobola tugamba wadde abantu bakuwabidde omupoliisi talina kukuba bannayuganda omupoliisi talina kukuba kutulugunya olaba ne baba bakusalidde omusango osigaza rights zo human rights nti omuntu olina okuba nga oli treated fairly olina okulya emmere mu kaduukulu olina okusula bulungi olina okuba ne weeweyambira ne woonaabira kyova twagala nkole test eyo bampeeyo omukulu wa poliisi omu bannayuganda eno test yammwe niyo n'okubeera mumanyi temuli serious temubitegeera omupoliisi omu ne minisita voluntarily ensazewo batusibe mu kkomera erya poliisi kaduukulu konna tulonde oba amulya ati oba ggulu randomly we mujja okumanya bannayuganda amateeka ge twagala okuyisa poliisi ng'eryaddala buli kkomera lya poliisi oba kaduukulu kalina okubeera nga
kayina omuntu wasula ebyokwebikezo sente zammwe gyeziri omuntu ng'alina okulya emmere alina okwebaka lwaki wamusibye nga tolina ki ekirala tugamba 24 hours nti omuntu zolina okumala olina okumakinga sure ebyaddala nti mugoberera amateeka ago bwe tugamba nti omuntu 24 hours tozimala mu kaduukulu ka posisi nga tonalaba prosecutor oba tonakola ki kikitegeeze naye bannayuganda bali makomere bavundirayo kyoba mukulyetinga obukyayi n'ebirala bannayuganda temumanyi kye mwagala we munalonda abakulembeze ab'ensonga bagenda kwogera ebintu bino nga babikola nga babyeyagaliza babyagalize n'abaana baabwe sebo w'ekitiibwa njakugamba bannayuganda yes tulina security privileges abakulu bano zisusse omusaala gw'omubaka parliament tugulina okukendeera ne abakulembeze ba minister n'abala privileges zikendeere temubawa ba bodyguard ensi weba erisekiwa nga tolina byokulubeeseza lwaki bakuwa bodyguard kitegeeza waliwo ekikyamu ekyokubiri olw'obubbi bannayuganda n'okweyagaliza ne privileges ezisusse mulina ebintu bya bannayuganda mubikukumye kyokka mugenda babatuumire we bati omuntu alina right of way ne security esaanidde ye president yekka abalala mulimu akozi b'abannayuganda ffe tubasasula kyali badde kirungi mu survivingire mu mbeera zino zonna zitwagala okyusa omubaka ali ku sente mmekezo toyagala okutema mpitirivu ziri mwana and above privileges simanya travel simanya biki ebintu ebisinga birina okukendeera temubawa mmotoka temubawa medical privileges zikendeere esente ezo zikusobola okukola ku bannayuganda abalina okuzifuna nga kifuusha national policy njagala kudda wali bodyguard teyeetaagisa ng'okimanye ensi eri secure bw'oba tolina byobbe ebyaddala lwaki oba weetaaga bodyguard nze seetaaga bodyguard tolya mmanja era tomanja nkola byange era nagalina omubbi anagezaako okujja nja kubba eŋŋumi oba ekintu kyonna gwe tonzanyisa ekirala tugamba mu traffic obutaala bukendeere obutaala n'obugombe njagala minisita mp n'ow'amagye jamu amukwate atuuke gy'alina okugenda okitegeera bamubuuze ng'okeereye tibanaye traffic ankutte olwo nno baddeyo bateese nga bateeseza bannayuganda nabo ebintu bye bakozesa ni mp minisita jaji baani bayitayita mu jamu bwe bati tebasobola abantu abo kuteesa bintu ebyo kuba tebibaluma tebibakwatako ffe tugamba kyekiseera tewali privilege muntu yenna ali abaavu munnayuganda ffenna twenkana ekirala bw'oba omanyi toli ready kuweereza ebintu bya gavumenti byesonyiwe obuweereza kuba kwewaayo oba tebuzize kunoonya mulimu kyoba tugamba mmwe mulina okufunamu ng'abantu mubawa enteekateeka n'empeereza ennungi ekirala obuli bw'enguzi ekibuleese kuddira abantu ku interfacinga n'abantu tuteekewo system nti bw'oba oyagala ekintu mu 24 hour oba express musasula ebiseera sente bwe ziti gavumenti ebakolekitingamu omusolo mwereeta mweka okufuna express okitegedde ate esaavisi endala neebeera ng'eri ordinary nti ya wiiki 2 n'omanya nti wiiki 2 ekirala ebintu nga posita bikole tubizeewo nti delivery y'ekyapa ky'okuva mu landizi omuntu alina kikuleetera ate akwegayiriza ate akoleki kasitoma losasula nti express kyapa 24 hours ordinary bwe ziti baba balina okukikuleetera ku address gye wagambye ne mwewalawala bino okwegayirira abantu okumiitinga abantu simanya waggwanga lyo waddiini lyo okitegeera tuleete sisitimu ez'abantu nga zibagasa ebyo ffe tubimanyi kubewalala yonna tubiraba nga bikola ekirala tugambye okuva n'olwaleero tuleete etteeka ng'enkola ne service delivery zirina time tugambe nti mu ofiisi ya gavumenti yonna olina okubeera served 24 hours mu express ate ordinary week 2 era wano wengambye tugenda leeta etteeka ennongoosereza enkola y'emirimu ekkooti zikole 24/7 waliwo abakola morning shift oba during day and night abaana baffe abaana bammwe bino bingamba mufunemu omuntu avumbira mukomera tufunemu nawe oli munayofunemu mwenze benjogera ready nfuna naye mmwe tubanyonnyola ab'eŋŋanda be bamanyi naye beera bannayuganda kyengezaako okukugamba bwana Alan nti kooti zino bwe zikola 24 hours emisango gigenda kukendeera abalamuzi baliyo batudde beebase omulamuzi ajja leeti tawa nsonga n'agenda nga bukyali n'aleka abantu bonna abali mu kolido abaana bali mu bikonteyina baffe abantu bali mu makomera bonna Uganda mmwe mugenda okufuna mbino service mwe bebikuba kuba abamu tebusobola naye eggwanga tulireseewo abaana baffe bwenteesa bwento ngamba n'abaana baffe ate bye tuteesa nga tebikyukakyuka kuba bino bya bannayuganda si kuba byeri ng'omantala olowooze nti ogenda kujja okyusekyuse buli kintu kyonna bwe tuseetinga amateeka agakwata ku bannayuganda ne bw'oba mupyangoze gakuyamba gayamba omwana wo gabeerewo ng'ensi ze twegomba mu Amerika okukyusa ekintu
gwe omukulembeza kibeera kizibu nnyo kuba abaateesiza Amerika eyo balowooza nga kibakwatako n'abaana abaliddawo poliisi eke tugireeta neefuuka system nga maliza ku nsonga ya kooti abalamuzi basusse privileges nyingi nnyo omulamuzi agambwako ayogera mpola asobola okugenda obudde bwonna asobola obutajja obadde okimanyi asobola obutajja ne mutamubuuza tokolola tewenyeenya tugenda kubikyusa nga abalamuzi musaavinga bannayuganda nga tuyina enkola nga tukimanyi nti olina omumala omusango gwange mu wiiki 2 kuba nasasudde express abantu mufune empeereza ne gavumenti efunemu nga mmaliriza ku nsonga eyo njagala okugamba nti twaga tutereze n'enkola gavumenti erina kyeyitatereza nti etaddewo president embi president ng'etya okimanyi gavumenti ekola bizinesi n'abantu naye tebasasula manye abantu abanja gavumenti lwaki odalinga ebintu mr gavumenti nga tolina ssente bizinesi z'abantu zifudde naye ng'owulira tubanje ono tubanje gavumenti emyaka 2 public debt bannayuganda emba temukooye kulonda bakulembeze basobola kwogera bigambo bino kuba bino mateeka kyova tulina 3 arms of government parliament judiciary ne executive bano bonna parliament erina weekirira kuba bye bakola byonna birina kuba mu mateeka agakolebwa bano kyova tugamba mubaka wa parliament gwoleeta alina okuba nga qualities ezo wa mugaso nnyo azirina nga byateesa bya ggwanga bibye by'abaana be naye nga byagala abeere si bano abeenoonyeza ebyabwe nga bye babalimbalimba ekirala tugamba nti ebyaddala kyalibadde kirungi munnayuganda ng'olonda omuntu gw'olonda abeere nga mufumbo ng'ate ali wedded ng'owasizza embaga kikwewuunyisa empeta ku kantuntu mpeta nze nsiiwa n'okunsiiwa so empeta si kyekyo temwalaba tolusaala kiwedde njagala kugamba obadde owakigeredde nti buli gwe balonda yenna bw'amala ofuuka mubaka wa palamenti wawasa neemuyowa member of parliament bonna bazze kufuna bawasizza bamaze kufuuka babaka babadde beenoonyeza byabwe embaga makeke embaga y'omwaka embaga y'ekyasa omwana muto taata we muwanvu maama we muwanvu anko we muwanvu taata we muwanvu jjajja we muwanvu I have the best jjajja in Iro former minister finance former minister gender former minister energy buli kitundu ekyobukulembeze tunalewe Saida Bumba simanyi lwaki tagana bugayi bampe tebe yiji yali simanyi na kumanya yali bagayo mwana wange mmuwe bwana Alan tugamba emisaala gy'abantu bano wammanga gina okuloboozebwako gibeere priority nongamba nti omusomesa afuna obusente bwa munyoto omusomesa atandikirwako alina okufuna ekitono nnyo miliyoni 9 dokita abazze engulu mmwe abandaba abannabyabufuzi abakulembezi namwe abalonzi nongamba nti afuna busente bwa munyoto kankimaliriza bannayuganda abakulembeze bammwe beeyagaliza badduka wano gavumenti ne bateekako sente nyingi nnyo ne badduka ne bagenda e Bulaaya simanyi oba waliwo abawakatu abateegeeyo buli agenda tadda mukole wano amalwaliro insurance police bannayuganda beeyagale buli agenda tadda ngaani eyadda waliwo abateega akatwa muli okalanga ne mufiirayo mukole wano ebintu wano nga tekikwetaagisa kugenda system zonna tuzikole wano kuba tukisobola naye ekyo kiva ku ggwe omulonzi ompaddeyo ki tonsaba londo omukulembeze atatya teri luseke nze nkuzaala naawe nedda Alan leka naawe nedda omubaka wa parliament omuntu bwakusanga nakugamba honalebo gyebaleko ssebo nagamba honalebo obwana bwange bugira bwe buti obaka school fees kwatayo muwe nkuwangaani nze nkuzaala abange nze gwe balabirira abannayuganda mubeere obuvunaanyizibwa bwammwe akaluluko oyina ekyobuntu nina benyamba nga tebansabina kunsaba tonsaba okunnonda Luzzi tonyamba buyambi bw'olaba sisaana tompa londo omukulembeze ow'ensonga kugasa eggwanga lino bw'onnonda mubaka wa Uganda byenjogera sirina kye neeyagaliza oyina akalulu kamu gwe omuntu abeere yavuma agirega kamu bweka ne kakwogeza ebikikiniki ng'alina 10 koyina kamu ne bw'otakampa ogenda sigala nako oleme togenda fuuka nzi ogenda sigala nga bannayuganda ebibaluma bisigadde byebimu naye so bonnonda ogenda kubawo enkyuka koza perfectionist yamwe reformist ffe tuzze kubayamba mmwe mufunemu bannayuganda. Yes. Njagala nga tugenda mu kalulu kano njagala obeeremu n'ak'obuntu njagala obeere omuzadde eri eggwanga abannayuganda tebali bulungi so bw'oba osaba akalulu
arrogance abe mutono nze manifesto yo njagadde ne waliwo kali erikodulira abantu sagala temulowooza nti simanyi munyamba buyambi oba temumpa nedda saba bulungi akalungi na Uganda mbadde nakasaba ddi nenfuna ddi ne luli nasaba nakafuna nafuna ki bwayogera obulungi ali eyo ina kaki biyamba gwe bannayuganda tebali serious nkugambye nze okujja okwesimbawo mbayamba buyambi bw'oba tokiraba nti nkuyamba bagamba balina amatu tebawulira balina amaaso toli mukusaba kalulu oli mukomandinga si komandinga oli waddembe okukampa nkusaba kalulu okawe onumeriti wetubeera mu byobufuzi sikusaagirira sikusaba kwegayirira laba byenjogera olaba bigasa eggwanga lino abaana baffe abaliddawo n'ababo obeere ng'olonda nze ekirala njaga tukulietinga kye tuyita Truth and Reconciliation Committee oba ministry abantu balina obunyiivu obuva awatamanyiddwa twetaaga bannayuganda tuteekewo embeera tusonyiwagane buli omu tuddemu tuzimbe eggwanga empya ebino ebyokusosola mu mawanga addiini bikome by'omu alabe munne nga munnayuganda munne twagala kukulembeza munnayuganda okuva n'olwaleero tukkiriza abaana baffe bagende bakole we badda wano we baleeta ettooke wano munnayuganda aleese ettooke oba olireese otya oba oliota sente ya ggwanga era strengtheninga shiringi ya Uganda bino bembeera kubagwira ne mubasiitiirya wano nabo baatubba wano weewaawo bannayuganda mbawe protection bwagenda yes bwakomawo wano n'abakozi ba business contract nga mugenzi ne mukola ne sowende ne zijja wano protecting essente ya Uganda nga bwejja wano obeera hero tefuluma mukkirize bannayuganda baleete ettooke ssente wano temutiitibya bagwira nabo baatubba naye mulimu abamu nga bafere nga bajja zireeta nga bazifeze oba bufere oba mukiise bufere wano bannayuganda buli muntu bagamba buli omu olinawo bba olimba bulimbi mukitaminga sapoti herepu n'oluseke bubbi mulekere awo tonziba tubaako kyonona ekirala yes sinnawulira bw'oyogera kuwa booda atunda obutungulu ku kkubo kubanga ogenda kubeera MP wa Kampala Central obateekedde ky'omuntu waffe owa wansi omunaku maama wange ow'akatale ekisooka tewali muntu yatonderwa nga muntu wa wansi gwe weeteekayo gwe ebirowoozo byo n'endowooza yo n'ebyokola bwe tubagamba mulonde muwulize ku bantu abali successful ffe muvuma bavume tosobola kubanga oli mu mbeera gy'oli nga n'emikwano gy'olina gyonna giri awo ffenna twava wansi eyo gye mulowooza ne twerwanako bannayuganda buli omu werwaneko oveeyo wansi ekirala nze bonnonda nga mpise Kampala Central ndi mubaka wa Uganda tojja ngongwirako nkuweerera abaana kuyambe kino nange abange mbaweerera mbeerabiririra naye on a personal level senga tuba tulina enkolagana naawe tuyambagana kubanga nina abanyamba buli omu mu capacities ez'enjawulo bwana Alan njagala kugamba nti waliwo ebintu bannayuganda temukooye naddala abamanyi engeri gye tuyizimbamu ennyumba road and housing policy nongamba nti buli muntu azimba nga bw'ayagadde wala Uganda ensi zibeeramu estate ensi zibeeramu mortgage munnayuganda ndaba gwe weyita omuntu wa wansi tebali gwe baatonda nga muntu wa wansi gavumenti erina obba consideringa nga muli bakitalo nga bamugaso bwe tugamba housing policy tuleete nga waliwo amakampuni ba investor tubalina abasobola ozimbira abannayuganda amayumba ne essente zosasula mu rent nomala emyaka 12 ng'ennyumba eyo oluvannyuma efuuka yiyo Bulaaya bonna gye bakulaba abazungu bakyerupe bemwewaana nabo bakola eyo enkola naye obadde okimanyi land policy gavumenti oba oyagala oba toyagala gwandaba ne bwe gunaaba nga si mulundi guno bannayuganda abategeevu gavumenti erina okweddiza ettaka n'obuyinza ku ttaka bwe baleeta enteekateeka y'ettaka mwenna mwakubajjejere bw'oba oyagala Uganda ebeera organized amakubo ebibuga n'ebirala gavumenti erina okweddiza obuyinza ku ttaka gavumenti bw'emala okweddiza ettaka eriwe oba egazeetinga ebifo awo bejjeeko ettaka ebaddize ng'epulaninzeewo n'ebinaagendawo nga tosobola kukolerawo kintu okujjawo nga yo yekoze eki ogoberedde plan eyo okugezawo eyekitundu South Africa n'ensi zonna ezikuze zetwegomba ngamba waayo ekitundu wano nga bonageze munyonyo bwe mulaba kifo kirabika bulungi n'osangamu obuyumba obukutte mu mbinabuna obukutte mu nnyindo obukoze eki loogi bbaala awo basanawo zi estate ennungi kuba bw'otunula bw'oti mazzi kampuni ejja n'ezimba amayumba okusinziira ku research nti ne bagamba nti emunyonyo amayumba gonna galina kuba gakalina galina kubeera nga kalina bbiri wansi erweru ga white oba meru amategula gonna ga red oba green okusinziira ku mbeera y'obudde n'ekifo nti omusana guva eno ebintu biri mu science kumantala mantazi buli omuntu ozimba
bino biyamba mmwe ensi eziri organize zisula mu estate nga maliriza mantaavu nnyo nga tumaliriza ku nsonga eyo n'amakubo gabeere malungi nga bagateeseteese estate mubeeramu ekisaawe ky'omupiira mubeeramu eddwaliro mubeeramu jimu mubeeramu webazannyira n'ebirala security ebeera wano watandikirwawo kanaye abanozimba akakomera noteekako security noteekako biki bannayuganda temumanyi naye mufiirirwa ssente fe tuzze kubabuusa bwe munakkiriza bannayuganda naye munaagaana tujja kubaleka era nze ngamba we siyitemu bannayuganda temunkaabira era we siyitemu nja kukola ne pate netolosaala ng'esinga neyo gye naalikoze nga mpiseemu nga nseka nja kukola pate nga siiseemu okubeewonya okubeekulisa obukulembeze mbantuta obudde bwa tolosaala ne famire yange nembubawa bannayuganda kwewa my wife the only beautiful woman tall bright intelligent talimba nina password yafumba ekyenkya maama we muwanvu taata we muwanvu kojja tolosaala really part of the manifesto mukyalo omulungi olina okuba ngaofumbira bbaawo mulekeraawo okubeera abakyala nga mulina abasajja babalabirira omusajja n'agenda n'alya ebigaatigaati mulina ofumba ekyenkya nga kiri akabonero kange tv smart campaign ondabira ku tv ondabira ku simu yo tolanduka nga ononyombuuza campaign simanya campaign team simanya biki awoli mpagirira awoli kebera ku simu buuza munno ntwala ku page ya Luzzi TikTok Facebook atayina buuza Kampala Central we banonda wokka batononya batayina simu buuza jajja buuza mukwano gwe Luzzi ani tikinga okitegedde ekiranga maliza bwana Alan tuyina ebintu ebimu ebituluma education system erina okukyuka abantu okuva kindergarten basome ebintu ebibagasa nga buli level kwotuuka obaako graduation n'obukugu mu ekyo omwana wabaana abeera saloon hairdresser mu kindergarten akitandike bw'avaamu abeere nga ategedde ebiviiri ebizigo naki P7 when you are graduating amwekyo ekintu ogenda okumala senior fongo olina kyokola naye omuntu n'ava ku university byemusoma ebyo byonna tebibayamba okitegedde tulina okubikola bino nga ffe tuyiyiza ensi yaffe mube kubikwata naye n'ogamba omwana ava ku makerere oba university yonna mbwazze kukola business management ayagala mulimu ku managinga business za Luzzi gwe imbuyege toyina kyomanyi entrepreneur skills zina kutandikira ddala eri wansi ng'olina kyokuguka P7 certificate ab'obunamu balabawa siryafa abasinga babeera ku mawulire gye mubba ebigezo ne mugulirira ababalangi temukooye abazadde nongamba omwana wa kindergarten agenda saa 12 11 nadda new'omwaka nga mungi batusaba toilet paper tani na tani ne batusaba limu ne batusaba omwana wa kindergarten ebyo abikolerawo bannayuganda emba temukooye kuleeta bintu bifuuka amateeka bigasa bannayuganda mukyabonaabona nnyo ekisembayo oleese homework n'ogamba abazadde mumuyambeko nze Luzzi mbimanyi nembikola n'afuna 9 n'obiteeka ku makisi y'omwana omaakinze mwana obanze education system yonna yetaaga overhaul okitegedde tugenda ku senior 4 the same okuguse naye omanyi ki omwana wa senior 4 wootandikira okukola okuteeka mu nkola kyobola tetulina bafootballer wano mbyemizanyo omwana by the time wa graduating mu P7 nga is a dribbling skills zonna agenda ku under 15 nga superstar by the time of 20 nga millionaire mu USD niye betubu byagamba bitwajja mupiira balooza abala tulina betwenoonyeza gwe munnayuganda alonda obubi olwaliro ng'olonda bibiina na kala zikusanze era mukyabonaabona nnyo tulina bingi Alan ebyokwogerako njagala kugamba nti ebintu bino byetwagala okuleeta tetuli excited tetulina betwenoonyeza byetwogera tubyogera nga twagala nammwe bannayuganda mweyagaleko tulina bwe tubirabye bwana Alan ebisaanyizo by'omubaka parliament bingi nnyo tugamba olina okuba nga olina gy'obeera tulage emakaago ng'era gali mmanyago wamma nga tutandikira kuggwe honorable obeera wa obadde oyagazaayo ki akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okumbuuza nimbibalaga byo tebitubiraga buli muntu enkwezenge n'ababbi bajje nina gye nsula okola mulimu ki wano ozewawo olina amaaso ndi mu tours and travel nzokuba tubadde tutuddeko oba wa sister oba kale genda ogendeko ne wali ba neighbor nererejja bwe nti nga si wange tuli mu tours and travel I do several businesses ndi mu forex bureau $100 nzikyuse ndi mu bulimi nze bahayalinga n'okuhayalinga na tractors ezirima nze nnimira neck farm amagye UPDF katonga farm zaayo nze nzirima enkumbi erimba tractor etalimba
government yabawa tractor ku buli district n'okuba bannayuganda muyina obutamanya n'obutagaliza n'enkwe temwagana kumanya mumanyi babekulembeze b'empi be bakolera government yebakolera ezo sente zammwe genda weewolewe yazike tractor ku district tractor edde erima eka 10 kati engeri gy'olina tractor abalimi yonna kale oyinza obutabawa ssente zammwe naye abalimi yonna asobola obbawanga ku tractor atist mbawazaaki nze mbazaala gavumenti yammwe erina tractor temukimanyi nakimanyi nze zange ozihayalinga oba nzikuwoola nenkuwoola buwozi si bwereere sikuzaala nze ani ampa ebyo bwereere nkupangisa era nina abalimi emitwalo ena mu Greater Mbende bengenda okukolagana nabo business onalibe olina ekirala kyobala mu kalulu kano ng'ogyeko okuwangula kyetutalaba gulooza kize sina kyembala nze buli kyonna kyenandiyagadde nkiri kyembagaliza nkiri nze ndi mukweyagera nawasa omuwala omuto omuwanvu afumba kirina birala byenjagala mmwe mufunamu kyobanga mmwe mufunamu kale nga tumaliriza kuba olina okukolako n'abalala mbadde nkusaba osale ku ddoboozi mu bwombefu obw'ekitalo onsabira abantu abo siina ddoboozi lye ŋŋenda kusala sisaba mulimu seetonda njogera ng'omukulembeze bwe yali badde nga bwe naaligambye n'abaana bange okubeera nga serious objective and focused bannayuganda you are jokers muzanyirira abasinga obungi no wanda mugamba Uganda ebleedinga no obleedinga possibly oyina ne infection Uganda abantu bakozi abalala gwe munafu tolina kyokola abantu banaku nnyo baavu nnyo gwe mwavu andaba oli wekka toyogera mu puluulu okola ki oyina omuntu gwowerekera ku byobufuzi n'omujja ejjinja n'omutwala Kampala n'omujja emityana n'omutwala eggulu okola mulimu ki ani alekawo emirimu ki ani akusasula akumanyi wagirira awo nze luzigamba tojjanga okugirana nange simanya ku campaign zange zeziwozirabira bwe wala sigala wooli abavuka bali mu Kampala abatasomye abatalina mpapula ani yabagaana osoma nze nabagaana nze ani yampeerera nange byali bizibu neneerwanako lwoya lwa munyiindo muleke okukwata okulema kwammwe okubuleminga abalala abamulowooza betulina byammwe abamulina bubwezi bisiraani temusaba temuwuliriza temutya ssabo temutya bakulu temutya kyaki temutya mizikiti mwetereeze yigira ku oyo akusinga ofunemu ekyokuyiga ng'ambasaba akalulu bannakampala Central saagala kwogera byagala kuwulira nze sizze kubakyamuukiriza mbasaba ab'NRM akalulu nze nsaanidde osaba ki abanupu mbasaba akalulu nze nsaanidde n'ebibiina ebirala nze sirina kibiina kuba president njagala kubagamba londa n'obwegendereza tolonda kukyamuukirira emwesinga 10 geraageranya omubaka wo oba candidate wo kuba president yemu oba 10 abanegala mulonda wemu nze mbeewunya n'okubeewunya emwesinga 10 geraageranya omubaka wo oba yeesimbyewo candidate wo n'omulala ani gwogenda olonda ani emu ani 10 kyekimu ne ku bubaka bwa parliament kuba president oli mabega wa president ki era ku manifesto zoolabye na president gwendi mabega kuba naye tannannoonyeza kalulu yansasudde sikola bintu bya bwenzi siri wannakyewa bw'aba nange tanjogerako obwine yeesimbyewo kuba kati ffenna tuli ba candidate nze nkwogerako ki oyo eka nanjogerako nti mweruzi Kampala Central nja kujjanguyirana era wano njagala okubagambira campaign zikyuke muleme bannayuganda kubeera electoral commission reforms zetuleeta kukkiriza beesimbyewo kugenda mu bantu abantu babafuukira ensega okubabba obubbi tutegeke nga online TV kati nga ba candidate ba presidential tugambe week eyo yonna yonna yakuba campaign mubeere nga mulaba ku TV ku TikTok mu following nze ngamba geno nonye page ya Luzzi TikTok following oliko byonna byenjogera ubeera awo mpagirya ku mulimu gwo sina kyengera kuwa temulanduka na bantu oshegera kuba president togera genda ko mu butale otweko mu genda yo tompita myala tompita ku mudaala gwo sigala ku mudaala gwo wagirirawo ensonga ezigasa eggwanga omubaka wa parliament tayina kyayina kukolera ezo privilege zonna ze balina ebyaddala beyagaliza tugenda kuzitema bwe munampa omukisa nja konvisinga abalala kuba bino tubikola ku lw'abaana baffe n'abaliddawo olwo Uganda mufune empeereza ennungi ng'ebyaddala temukola ki temulyazaamaanyiziddwa kyekiseera ate kitandika kati engeri Kampala nga tumaliriza engeri Kampala gyeri nti erimu amawanga mangi mbadde nsaba ebigambo on-free statement nga 3 mu luzungu obigatte wamu ebibawe Dear fellow Ugandans, especially Kampala Central Electorate,
I am here as a reformist, as an alternative, the long-awaited alternative in the elections and the transformation of Uganda. As you, the electorate, you are the beneficiary. I'm here to inform you officially. You are the beneficiary of our service. It is a voluntary obligation that we take to come and stand and represent you basing on our experience. As per my reforms and suggested reforms or qualifications of a member of parliament, currently whoever we are having, the sieve actually caught fish, tortoises or whatever, any kind of fish, there must be a sieve. A member of parliament, you should qualify right from an academic background. The minimum requirements is nonsense, being senior 6. It's gullible, it is bullying the education sector and the tertiary institutions. The minimum requirement should be at least a degree. You should have financial ability. On your account, you should have a minimum of at least 500 million. You should have a turnover of 1.5 billion annually, transactions you do. Exhibit your exposure. Where have you traveled? Where do you get the benchmark? Where do you have something to compare to what you are trying to bring to the country? Try also to show us and prove your permanent place of abode. That is your home. It should be in your name. Don't come for mortgages from parliament and whatsoever. You should come with your own. You should qualify to have your own car or travel means to a level of a V8. And this way, we should abolish, eliminate with immediate effect certain privileges that don't benefit Ugandans. At the same time, you should exhibit that you are a taxpayer. You value government and its objectives, especially in collection of tax and compliance. Reason being, the government that you want to serve in, whether you are opposition or government leaning, its expenditure entirely depends on the budgeting and taxes. You should show us a tax clearance certificate. It is mandatory. Also, some privileges like medical allowances and other attachments, you should show that you are capable and you can take care of yourself. You have come voluntarily to serve Ugandans. You should have a medical insurance, which in turn we want to make it as a national asset. Every Ugandan should have an insurance policy whereby Ugandans can access medical care at any level, at any quality level. This has been exhibited elsewhere where we have benchmarked, where we have been. You should show us that you are wedded and married. Don't come to parliament, begin gathering friends and money to get weddings and actually entering into marriages. That one should be a requirement. Also, you should also show us that indeed you being an aspiring candidate or a leader at any level, you should show experience, an area of experience in any expertise area. For example, you should be an industrialist, you should be a prominent farmer, prominent businessman, a scholar, a specialist. Show us that you have not come to work, I mean to seek for a job, but instead to serve Ugandans. You should exhibit having passed all those credentials, among others, that we shall put as a yardstick. Show that it's sacrifice. You are planning to bring your knowledge and exposure and experience to serve and create a better nation for our children and the new generation. Lastly, don't speak what others want to hear, but do the right thing. As we are passing laws also, please make sure those laws first they work on you, and indeed you wish them for the entire nation. That's why I gave an example. I have an experiment I'm putting before you. I wish to have one member of parliament, for example, one minister, serving minister, and one of the police bosses. Let us randomly be locked in any cell randomly picked around the country, whether in Amuria, whether in Guru, whether in Chireka. It is now, you police people, you will know that all our children and people who are incarcerated in prisons or police cells, there is no toilets,
There are no toilets, there are no washrooms, there is no any blanket. They sleep on the floor with the dust, with the fleas and dust. I am very sure in those 3 days, some of you shall come out when you are fainted. It's only me who will survive the street man. Lastly, Ugandans, you have been taken advantage of, and indeed you have considered all those aspiring candidates to be selfish. That's why you have resorted to constant extortion. Extortion is criminal, and I want to assure you from my campaign trail of this smart campaign, don't ask me for money. It's not me who made you poor. You are doing nothing. You have no work. You're just someone who is not serious. I only tolerate reasonable, reliable, realistic arguments. I don't waste time. I am very busy. I have other things to do. Having come to stand as a member of parliament and to serve this country is out of sacrifice. Fellow leaders who want to come and be in leadership, certain privileges need to be cut to the core. Judges and the judicial service team, you are too slow. Intentionally you come late, you don't give excuses. Actually, you give excuses. Actually, you actually don't even explain to anybody. You adjourn unnecessarily. Longer days. People still stay in incarcerations. Ugandans cry every day because of you. Some of you don't do thorough research and investigation. So many people innocently locked up in jails. They need the review of all those cases. There is urgent need of review of certain serious and unserious cases or crimes, or major or unmajor. Fellow citizens, let's take responsibility of our country. This is the time to have realistic, reliable, and real leaders that have not come to take advantage of this country. A leader must show that he is exemplary. When you give a judgment or an opinion, it should be based on reality, it should be based on research. Fellow Ugandans, the world has gone digital. Let us go digital, migrate from the analog way. There is no need, we need a reform in the Electoral Commission. There is no need of allowing all contestants to face off and mingle with the voters. This has created a lot of challenges that has actually risen on and on with numerous extensions, bribery, and so many offenses committed, time wasting and resources. This is the time I suggest, if at all I'm given the opportunity, to be a member of parliament via Kampala Central. One, in those reforms, there should be media and platform or smart campaigns on TV. Let people talk for at least a week. And thereafter, let people vote, even on phones by mere messages, texting, and that's all. You press star one, blah, 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 you vote whoever, basing on what they have aired out to you. Fellow citizens, this country belongs to us. Nobody is going to be on this world more than 150 years, however much you want. All the laws we are passing should be for our children, for the next generation. We want to have a minimum wage. Let Ugandans know what they are working for. Let foreigners not take advantage of our country. Let's build patriotism. Let's unite. We need to forgive each other and focus on national issues. That's why I tell you, I'm not a member of parliament for Kampala Central. Once I'm elected, I will be a leader of a national character. I will not only talk on behalf of Kampala Central. After all, members of parliament always dissect issues that benefit this country via committees that are created in parliament. It is not the vocal MPs you see usually on TVs and social media that matter, that have substance to the development of this country. It is always those that have passed the sieve that I have put before you, that are not self-seeking, interested individuals or personalities, but instead those that want a better Uganda and have at least a benchmark for whatever they are doing. Where do they compare that to that they wish for this country? As I wind up, fellow Ugandans, yes, it is your duty. It begins with you. It's up to you either to choose stones placed in one hand on a very silver plate, and pieces of meat, spice seasoned and garnished with all spices from Zanzibar.
You either take these stones to eat and be choked, or take this beautiful meat nourished with all the ingredients. I believe I am that piece of meat. Now it's up to you, and I say I will laugh and even celebrate in the event you have not given mandate to yourself to choose leaders that matter, but you basing on political parties and colors and fake ideologies that are unrealistic. A good leader is not that one that criticizes more, not that one that abuses Mr. Museveni or Bob Wine or any of his competitors, but instead based on ideology and realistic ideas that benefit his community. As I wind up again, don't forget Sarah Store, my wife. Whenever you see her, call her Mama Kampala, the only Mama Kampala, the rest are stepmothers. Thank you so much. Have a good evening. Kale, webali nnyo bayire ddala. Mbadde nja kusaba akasemba engeri tuli ntulina company etambuza ku bannayuganda bw'oba omaze okuwangula akalulu oweeyo bannayuganda omukisa obatwaleko e Bulaaya bwereere. Tekisoboka sinze mbazaala mulekere ebintu by'obwereere ebyo olina kugula buguzi tiketi nze ani ampa ebyobwereere muyiga okukola musiba bulungi mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.